Welcome to Dirree Barnootaa YouTube channel. I'm Noel Tasfaayee Firoo, Finfinnee University. Baga nagaadhaan gara YouTube channel Dirree Barnootaa dhuftanii. Ani Noel Tasfaayeedha. University Finfinnee irraa koorsii Geography of Ethiopia and the Horn of Africa isa jedhu isa freshman koorsiitti kennamu. Chapter 1 dha kaasee haga chapter 5 Paartii 5tti kan waliin ilaalledha. Amma chapter 5 paartii dhumaadha kan waliin ilaallu. Paartii 6 jechuudha. Akkuma yaadattan chapter 5 waa'ee qilleensa baramaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa isa jedhu ture. Amma chapter 5 jala paartii 6 waa'ee climate change jijjiirama qilleensa baramaa Itoophiyaa kan jedhu kan waliin ilaallu isa dura warri YouTube chaanaala Dirree Barnootaadhaaf maatii hin taane YouTube chaanaala Dirree Barnootaa subscribe gochuudhaan maatii YouTube chaanaala Dirree Barnootaa akka taatan gamanumaan isin gaafadha. Itti aansee gara toppikii keenyaa kan itti deemnu ta'a jechuudha. Climate change jijjiirama qilleensa baramaa jechuudha. Climate change concept of climate change yookaan yaadameewwan jijjiirama qilleensa baramaadha jechuun maal jechuudha? Qilleensa baramaan biyya tokko jijjiirame yommuu jennu taateewwan yookaan immoo wantoota akkamiin mul'ata kan jedhudha kan chaaptarii kana jalatti waliin ilaallu akkasumas immoo dhiibbaan jijjiirama qilleensa baramaa maal fa'i akkasumas immoo sababni jijjiirama baramaa biyya tokko maalidha inni kan jedhu fi dhuma irratti kan nuti waliin ilaallu jijjiirama qilleensa baramaa kana kara kamiin kan nuti hir'isnu akkasumas immoo kara kamiin jijjiirama qilleensa baramaa kana keessa kan jiraannu kan addatti goone karaa nuti ittiin jiraannu kami kan jedhudha kan nuti ilaallu. Ammaa fi climate change yookaan jijjiirama qilleensa baramaa kan jedhu irraa yommuu kaanu climate change is a long-term change in statistical distribution of weather pattern over a period ranging from 10 years to million years jechuudha. Haga statistical distribution dha yookaan immoo jijjiirama qilleensa baramaa jechuun jijjiirama qilleensa naannoo tokkoo yeroo xiqqoo osoo hin taane jijjiirama qilleensa baramaa yoo xiqqaate giddugaleessa waggaa 10 kaasee haga waggoota miliyoona hedduu gidduu jiru statistical distribution yookaan immoo daataa qabatamaa ta'e isa duraanii faana wal bira qabne kara laalleti jechuudha. Qilleensi baramaan iddoo kanaa yookaan biyya kanaa jijjiiramee jira kan jennee dubbannu jechuudha. It's a long term one hundaafuu climate change concept is a long term change in statistical distribution of weather pattern over a period. Jijjiirama qilleensa baramaa biyya tokko jechuun jijjiirama qilleensa baramaa isa duraanii irraa adda ta'e kan ragaadhaan mirkaneeffanne jechuudha. Climate change refers yookaan immoo jijjiiramni qilleensa baramaa wantoonni ibsanii a change in a state of climate that can be identified. Example using statistical test yookaan statistical testii fayyadamuudhaan jijjiiramuun qilleensa baramaa biyya tokko kan beeknu jechuudha. By change in a mean and or a variability of its property and what that persist of extended period typically or for a longer period of a time jechuudha. Barawwan dheeraadhaaf erga ta'e booda yookaan immoo jijjiirama baroota dheeraadhaan booda jirudha jechuudha. Jijjiirama qilleensa baramaa yommuu jennu any change in a climate over a time due to their internal either natural and variability of human activity. Qilleensi baramaan biyya tokko wantoota gurguddoo lamaan kan inni jijjiiramu jechuudha. Isaanis yookaan taatee uumamaan uumamu yookaan immoo natural variability isaan jennu akkasumas human cause activity or man made or anthropogenic activity warra jennu jechuudha. Kan sababa gochawwan namaadhaan yookaan taatee namtolcheedhaan kan uumaman jechuudha. Long term shift in a climate and the weather pattern typically temperature and rainfall yookaan hamma roobaa fi hamma ho'a naannoo tokko ilaaluudhaan jijjiiramuun qilleensa baramaa naannoo sanii karaa nuti itti beeknu jechuudha. Hammi ho'aa isa duraan barame caalaa
yoo daraan dabale yookaan immoo yoo daraan hir'ate climate change naannoo sanitti occur yookaan immoo uumame jechuu ni dandeenya jechuudha. Hammi ho'aa yommuu dabale yookaan immoo hir'ate climate change biyya tokko hammi aduu yookaan hammi ho'aa dabaluu qofa miti. Hammi aduu isa barameerraa daraan yommuu hir'ate illee climate change uumame jechuudha. Rainfall hammi roobaa duraan barame irraa yoo daraan hir'ate yookaan immoo daraan yommuu dabale qilleensi baramaan biyya sanaa jijjiiramee jira jechuudha. Qilleensi baramaan naannoo sanaa isa duraanirra adda haala ta'een roobni amantaan roobaa isa duriirra daraan yommuu hir'ate yookaan immoo isa duriirraa daraan yommuu dabale hamma eeggamne alatti yommuu dabale climate change biyya san keessatti ta'aa jira jechuudha. The current trend in climate in Ethiopia haala qilleensa baramaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana yommuu fudhanne there is spatial and temporal variation of climate and temperature and the rainfall in different part of country or in different part of Ethiopian jechuu dandeenya. Haalli qilleensa baramaa Itoophiyaa iddoodhaa iddootti hammi ho'aa akkasumas hammi roobaa kutaawwan biyyattii garaagaraa keessatti hamma garaagaraatiin ta'eeti kan mul'achaa jiru jechuudha. Yeroodhaa yerootti iddoodhaa iddootti garaagarummaa horachaa kan jiru jechuudha. Kun taateen qilleensa baramaa Itoophiyaa isa duraan baramerraa haala biraadhaan iddoodhaa iddootti yeroodhaa yerootti kan jijjiiramaa jiru jechuudha. Temperature and rainfall in different part of country is with spatial and temporal variation yeroodhaa fi iddoodhaan garaagarummaa kan qaban jechuudha. The Ethiopian climate experiences extreme climate change or change in temperature and rainfall result in existence of jijjiiramuu qilleensa baramaa Itoophiyaa kana wantoonni nuti ittiin beeknu yookaan immoo shallagnu qilleensi baramaan Itoophiyaa kun jijjiiramee jira isa duraanitti irraa adda qilleensi ta'ee uumamaa jira yookaan experience in extreme change in climate change jira jechuudha. Hammi roobaa akkasumas immoo hammi aduu Itoophiyaa keessa jiru jijjiiramaa jira jechuudha fi wantoota garaagaraa result of existence resulted the existence of yookaan immoo wantoota kanaa gadi uuma jechuudha. Jijjiiramuun qilleensa baramaa Itoophiyaa wantoota kanaa gaditti kanneen akka drought flood which caused and resulted expand of desertification in lowlands, loss of life and the property, successive harvest failure, widespread livestock disease and famine in some region. Kanneen jechuun jijjiiramuun qilleensa baramaa taateewwan kanaa gadi Itoophiyaa keessatti agarsiisan jechuudha. Gogiinsa yookaan drought akkasumas immoo babal'insa gammoojjummaa or expanding of diversification isa jennu dhabamsa lubbuu qabeeyyii kan akka bineensota bosonaa akkasumas beelladoota lubbuu beelladoota hedduu kan galaafatu jechuudha. Successive of harvest failure yookaan oomishaa fi oomishtummaan haalaan ta'uu dhiisuu yookaan immoo oomishaa fi oomishtummaa irratti hanqina akka dhufu taasisuu jechuudha. Akkasumas immoo beelladoonni horiin dhumaatii horiidhaaf sababa jechuudha. Jijjiiramni qilleensa baramaa Itoophiyaa akkasumas naannoowwan garaagaraa keessatti beelli akka mul'atu kan taasise jechuudha. Fakkeenyaaf amma haala qilleensa baramaa Itoophiyaa kutaa yookaan kutaa biyyattii keessaa tokkoon akka egzaampiliitti fudhannee osoo ilaalle taateen ammaan tana Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru keessaa kutaawwan Itoophiyaa keessaa Boorana irratti inni fudhannu qilleensi baramaan inni dur ture roobni waqtii isaa eeggatee inni roobaa ture. Waqtii isaa eeggatee roobuu dhabuudhaan waggoota 2-3 lakkoofsisuun isaa taateewwan kanneen ganaa gadi kan inni galmeessaa jiru jechuudha. Gogiinsa badiinsa lubbuu qabeeyyii akkasumas immoo horii gaafaa beelli naannoo kanatti akka inni uumamu kan taasise jechuudha. Kuni jijjiirama qilleensa baramaa keessaa tokkodha jechuudha. Trend in temperature variability jechuun qilleensi hammi ho'aa inni duraan ture irraa akka dabalu jechuudha. Karaa inni taasisu jijjiirama qilleensa baramaa karaa ittiin ibsamu keessaa tokkodha. Over the last 10 years, Ethiopian experienced a climatic change. Waggoota kurnan darban keessatti Itoophiyaan jijjiirama qilleensa baramaa jiraachuu ishiidhaan kan keessatti mul'achaa jiru. The mean annual temperature has shown 0.2 Celsius to 0.28 Celsius rise per decade over the last 40 up to 50 years. Waggoota
40 haga 50 darban keessa annual mean annual temperature-iin duwwaa tuqaa lama gara duwwaa tuqaa lama saddeetitti kan inni guddate jechuudha. Waggoota kurnan waggoota 40 haga 50 gidduu jiran kana keessatti waggoota 10 keessatti inni kun jijjiiramni duwwaa tuqaa lama seelisheesiidhaa kaasee duwwaa tuqaa lama saddeet seelisheesiin kun xiqqaa fakkaatu malee temperature variation yommuu ilaalle jijjiirama guddaadha jechuudha. A rise in average temperature of about 1.3 Celsius has been observed between 1960 and 2006. The rise average temperature in ol ka'iinsi yookaan daballiin ho'a biyyattii tokko tuqaa sadi seelisheesii akka gidduu 1960 kaasee 2006tti hammantaan daballiinsa ho'iinsa Itoophiyaa keessa jiru takka tuqaa sadi seelisheesii akka ta'uun kan ta'aa jiru kan mirkaneeffame. The rise has spatial and temporal variation. Ka ol dabalinsi ho'aa kun iddoodhaa iddootti yeroodhaa yerootti garaagarummaa kan qabudha. The rise in temperature was noted there areas in northeast and southeast part of the country. Dabalinsi ho'iinsaa kun kutaawwan biyyattii keessaa north east akkasumas immoo iyyuu south east biyyattii irratti kan galmaa'edha. Notable variability is higher in July up to September. Dabalinsi ho'iinsaa kun Juulaayidhaa kaasee hanga Septemberitti kutaa biyyattii keessatti daraan kan dabaludha. The number of hot days and hot nights has also shown increasement. Daballiin ho'a guyyaa fi ho'a halkan jiru kutaa biyyattii keessatti daballiin isaa kan mul'achaa jirudha. Consequently, the country minimum temperature has increased with 0.737 Celsius to 0.4 Celsius per decade waggoota kurnan kana keessatti hammi daballiinsa ho'iinsaa parsantaadhaan duwwaa tuqaa 37 seelisheesidhaa kaasee haga duwwaa tuqaa 4 seelisheesidha jechuudha waggoota kurnan darban keessatti kan galmaa jiru. Rainfall variability yookaan immoo iyyuu faca'insa hamma roobaa biyyattii keessaa yommuu fudhannu precipitation has remained fairly stable over 50 years when average over the country waggoota 50 darbanii fi hammantaan roobaa biyyattii isuma duriin jiruun idduma san irratti fairly stable ta'eetu yookaan immoo idduma san irra kan jirudha. However, these average do not reflect local conditions which are extremely divergent and the natural variability of rainfall in a country makes it difficult to detect the long-term trends. Taateewwan gara fuulduraatti deeman sana to'achuudhaaf rakkisoodha jechuudha. Istaabiliidha illeedha jennu malee waggoota darban 50 fi hammi roobaa kutaa biyyattii keessa jiru wal fakkaataadha jennu garuu taateewwan gara fuulduraatti jiran to'achuudhaaf rakkisaadha. Rainfall variability is increasing and predictability is decreasing in many parts of the country. Hammi roobaa yookaan immoo faca'insi roobaa kutaa biyyattii keessatti jiru inni gara fuulduraatti jiru yommuu tilmaamnu gara fuulduraatti hammi roobaa biyyattiin argattu inumaayyuu isa amma jirurra xiqqaadha yookaan immoo daraan gadi bu'a jedhameeti kan tilmaamamu jechuudha. In some region, some average rainfall is showing decline. Hammi roobaa kutaawwan biyyattii keessatti iddoowwan garaagaraatti biyyattiin argattu ni hir'ata jedhameeti kan inni tilmaamamu jechuudha. In some region total average rainfall is declining. For instance, part of southern, southeastern, southwestern, and southeastern region receiving spring and summer region have shown decline by 50 half to 20% between 1975 and 2010. Kutaawwan biyyattii akkuma yaadannu southern and southwestern partiin rooba spring rain and summer rain isaanii kan hir'achaa deemanidha jechuudha. Parsantaa 15 haga 20 gidduu jiru. Bara 1975 kaasee haga 2010tti daataan mul'isu. Hammi roobaa saawuzarni akkasumas immoo saawuz weestarni paartiin yookaan kutaaleen biyyattii kunniin argatanii parsantaa 15 kaasee haga 20tti kan hir'achaa jiran jechuudha barootawwan kana gidduu. This has a strong implication for crop production which become clear when
assessing the change in areas that receive a sufficient rain to support crop production. Kunniin implikeeshinii guddaa yookaan immoo iyyuu dhiibbaa guddaa crop productionii irratti kan yookaan oomisha fi oomishtummaa irratti dhiibbaa guddaadha kan isaan qaban jechuudha. Hammi roobaa parsantaa hamma kanaadhaan hir'achuun isaa hamma oomishaa fi oomishtummaa biyyattiin argattu irratti isa duraanii irraa daran akka hir'atu kan taasisu jechuudha. Isa irrattis immoo dhiibbaa guddaa kan qabudha jechuudha. Indicator of climate change haalli qilleensi baramaan biyya tokkoo jijjiiramee jira yommuu jennu qilleensi baramaan biyya tokkoo isa duraan ture irraa jijjiiramee jira jennee yommuu nuti dubbannu wantoota garaagaraa wantoonni isaan agarsiisan haalli qilleensa baramaa duraanii irraa haala qilleensa amma garaagarummaa yeroo inni itti qabudha jechuudha. Indicator of climate change yookaan immoo jijjiiramuu qilleensa baramaa wantoonni nutti agarsiisan observed warming climate, reduction in the polar ice caps, increase in number and the frequency of natural hazard like these to the due to the temperature extreme and drought. Kanneen jennu indikeetar yookaan immoo ibsitoota yookaan wantoota jijjiiramuu qilleensa baramaa nutti agarsiisan keessaa isaan gurguddoodha jechuudha. Fakkeenyaaf dhumaatiin lubbu qabeeyyii gogiinsi akkasumas immoo baquun cabbiiwwanii poolii irratti jijjiiramni qilleensa baramaa jiraachuudha kan nutti inni agarsiisu jechuudha. Jijjiiramuun qilleensa baramaa wantoota kanaan indikeet ta'uu danda'a jechuudha. Itti aansee yommuu giraafikaalii yookaan immoo diyaagiraamaatikaalii ilaallu indicator of climate change kan jennu humidity, temperature, ocean current, surface of sea level kunniin taateewwan yookaan dhiibbawwan wantoota kanneen irratti yommuu taasifaman there is the existence of climate change in one geographical area on one country kan dubbannudha jechuudha. Yaa ta'uti climate change sababa wantoota ta'an ilaalla jechuudha kan itti aanu. Causes of climate change. What are the causes of climate change? Jijjiirama qilleensa baramaa dhufuudhaaf maalidha sababni isa jedhudha. Causes of climate change are generally categorized into anthropogenic or man-made and natural causes. Jijjiiramni qilleensa baramaa wantoota gurguddoon lama ta'uu danda'u. Isaanis anthropogenic or man-made dhiibbaa dhala namaa yookaan taatee dhala namaadhaan uumaman akkasumas immoo natural cause yookaan taateewwan uumamaan jijjiirama qilleensa baramaa fiduu danda'an jennee iddoo lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha wantoota jijjiirama qilleensa baramaa fidan. Natural cause kan jennu yookaan immoo sababoota uumamaan jijjiirama qilleensa baramaa fidan yommuu jennu kan akka earth orbital changes sochii lafti orbitii ishirra taasistu jijjiirama qilleensa baramaa fiduu keessatti gahee qaba jechuudha. Energy budget and volcanic eruption dho'insa volkaanoo kanneen fi kan akka energy budgetii kuni natural cause of climate change dha warra ta'an jechuudha. Itti aanee kan jiru human made or anthropogenic causes waan jennu kan akka greenhouse gases, deforestation, burning fossil fuel, industrial process or activity of industrialization, urbanization, agriculture kan jennu kuni man-made cause dha jechuudha. Taateewwan kun gocha dhala namaadhaan jijjiirama qilleensa baramaa fidan keessaa isaan gurguddoodha. Natural cause keessaa earth orbitaalii yommuu ilaallu earth orbitaaliin kun earth is tilted at the angle 23.5 to the perpendicular plane of its orbital path jennee jirra. Lafti digirii 23.2 perpendicularii orbitii ishiitirra kan ishiin naannoftu jennee kan bunne suni as keessatti more tilt more warmer summer and colder winter akka ta'u kan taasisu jechuudha. Earth orbital changing kun energy budget is also another cause that reason for climate change sababa jijjiirama qilleensa baramaa kan ta'udha jechuudha. The other one is volcanic eruption. Volcanic eruption kun dho'insi volkaanoo jijjiirama qilleensa baramaa biyya tokkoodhaaf sababa kan inni ta'u jechuudha. Volcanic eruption release large volume of sulfur dioxide, carbon dioxide, water vapor, dust and ash into atmosphere.
Dho'insi volkaanoo gaazii kan akka salfar daayoksayidii, kaarboon daayoksayidii akkasumas hurka bishaanii, dasti fi daaraa aashiidha kan inni atomasferiitti gadhiisu. Dho'insi volkaanoo yommuu gaggeeffamu wantoota kanneen gara atomasferiitti riliis akka ta'u taasisa jechuudha. The large release volume of gases ash can increase planetary reflectivity causing atmosphere cooling. Kana jechuun yommuu isaan sulfur dioxide, carbon dioxide gara samiitti ol gadhiisan kun samii irratti akka inni cool ta'u taasisa. Inni sun immoo ho'i aduu dachee tuqee ol deebi'u akka inni reflect hin taane kan inni godhu. When volcanic erupt, they cause huge clouds of ash to form in atmosphere, and take they take a long time to clear. They have been known block some heat from the heating the earth and therefore cooling down a global temperature. Kan jechuun hamma ho'aa dachee fudhattee dachee irraa reflect ta'u sana isaan kun duumessi kun akka bullukkootitti dachee haguugetii akka yommuu inni reflect ta'u ho'i dachee irraa reflect ta'u sun akka samii akka inni hin fagaanne kan taasisu jechuudha. Jijjiirama qilleensa baramaa naannoo tokko kara kanaan kan jijjiiru jechuudha. Another cause of climate change is also a human cause or anthropogenic causes or man-made causes and greenhouse causes, deforestation, coal mining, and burning of fossil and industrial process or activity of industrialization kan jennu kun taateewwan dhala namaadhaan qilleensa haala qilleensa baramaa biyya tokko jijjiiran jechuudha. Greenhouse gases are gases that occur naturally in atmosphere. Gaasiiwwan uumamaan atmosferii keessatti occur ta'an jechuudha. These gases have longer wavelengths than visible light and that allows gases to observe and emit radiation. Kanneen jechuun greenhousing kuni gaazonni greenhouse gas jennu kuni gaazii atmosferii keessatti hamma ifaa aduu dachee irraa observe ta'u yookaan emit radiation sana akka isaan reflect hin taane kan godhan jechuudha. Most common greenhouse gases warri jennu kan akka carbon dioxide, methane, carbon hydrofluorocarbon isaan jennu sulfur hydroxide ifaa warri jennu kun some of or most common greenhouse gases warri jennu muraasa keessaa isaani. Greenhouse effect is therefore the process by which greenhouse gases observe reflected long wave radiation or background radiation and rise in atmospheric temperature. Hammi temperature atmosferii akka dabalu taasisa jechuudha. Jalqaba irratti hammi ho'aa aduu irraa dhufu gara dachee bu'a. Erga gara dachee bu'ee booda hammi dachee bu'ee dachee irraa gara olii reflect ta'u suni akka inni dachee irraa gara olii reflect hin taane greenhouse effect gaasiin kun emit gochuudhaan yookaan immoo achitti observe gochuudhaan atmospheric eriyaan sun akka ho'iinsa atmosferikii dabalu taasisa jechuudha. Carbon dioxide, methane, and water vapor are greenhouse gases that are found in atmosphere. Gaazota atmosferii keessatti argaman keessaa carbon dioxide, methane akkasumas immoo water vaporii hurki bishaanii atmosferii keessatti greenhouse gaasii argamanidha. Energy travel from sun to earth as a short wave radiation. Anniisaa ifaa aduu irraa gara dacheetti yeroo weevii gabaabaa keessatti kan inni ga'udha. It does not interact strongly with a greenhouse gas molecule so it reaches the earth surface. Lafa ga'a jechuudha. Hammi ifaa aduu irraa argamu suni dacheedha kan inni yookaan lafa kan inni ga'u jalqaba irratti jechuudha. The earth surface emit long wave radiation. This does not interact with a greenhouse gas molecule. Greenhouse gas molecule kan wal argata jechuu sun taane lafa kan qaqqabu jechuudha.
The higher proportion of greenhouse gases in atmosphere, more radiation observed. Amma greenhouse gaasni baay'inaan dachee yookaan greenhouse atmosferii keessatti argamuun isaanii hammi radiationii yookaan immoo hammi ifa aduu dachee qaqqabisuun akka inni ol hin deebine kan godhudha. Inni kun immoo this increase temperature drive climate change jijjiiramni qilleensa baramaa akka dhufu taasisa jechuudha. Inni sun achitti argamuun yookaan immoo reflect ta'uu dhiisuun isaa jechuudha. Consequence or impact of climate change. Now we see cause of climate change, meaning of climate change, hiika climate change akkasumas immoo cause of climate change ilaallee jirra. So what is the consequence or what's the impact of climate change on our country, in our country jennee yommuu ilaallu jijjiiramni qilleensa baramaa kun maal fida biyya keenya irratti rakkoo maalii fida? Gama kamiin jijjiiramni qilleensa baramaa biyya keenya miidhuu danda'a jennee yommuu ilaallu consequence and impact of climate change are affected the Ethiopian and other part of the country in many ways. Affect agricultural production and the food security. The sea level rise threatening the coastal zone, which result flooding in increase the physical and the socio-economical vulnerability, damage of water sector, damage of tourism sector, damage of industry settlement and society yookaan immoo jijjiiramni qilleensa baramaa biyya keenyaa kun seektara bishaanii, seektara turizimii akkasumas immoo fayyaa dhala namaa irratti akkasumas qabeenya qonnaa irratti dhiibbawwan yookaan immoo jijjiiramawwan garaagaraa fidan jechuudha. Walumaa galatti jijjiiramni qilleensa baramaa biyya keenya keessaa yookaan immoo ta'iinsi yookaan taateewwan jijjiirama qilleensa baramaadhaan dhufuu danda'a. Reduction in crop yields, increase in land degradation, shifting in crop zone, disappearance of some crops all together within a particular altitude because of temperature changes. Jijjiirama qilleensa baramaadhaan oomishaaf oomishtummaan isa barame gadi ta'uu akkasumas immoo land degradation yookaan dhiqamuun haramuun lafaa sababa jijjiirama qilleensa baramaadhaan kan dhufu jechuudha biyya keenyatti. Disappearance of some crops dhabamuu biqiloota yookaan immoo oomishaaf oomishtummaa garaagaraa jechuudha sababa jijjiirama qilleensa baramaa kanaan. Climate change response, climate response mechanism. Erga qilleensi baramaan biyya tokko yookaan naannoo tokko jijjiirame mekaanizimiin qilleensa baramaa biyya kanaa kana jijjiirama qilleensa baramaa biyya kanaa kana faana kara kamiin akka hir'isnu akkasumas immoo kara kamiin jijjiirama qilleensa jijjiirame kana keessa gara kamiin jiraachuu kara dandeenyu kan jedhame climate response mechanism jechuudha. Even if we stopped emitting all greenhouse gases today, global warming and the climate change will continue as it is a natural source of emission. Walumaa galatti guutummaa guututti qilleensa greenhouse gaasii kana osoo kan fayyadamuu dhiisnu ta'eeti yookaan kan dhaamnu ta'e kaarboon daayoksayidii, kaarboon miitinii gaasiiwwan greenhouse kana osoo kan dhaamnu ta'e iyyuu natural resource emission sana waan ta'uu miti yookaan akka isa jalqaba sana waan deebi'uu miti. Hence there has to be response mechanism to reduce impact of extreme events yookaan immoo taateewwan qilleensa baramaa yookaan jijjiirama qilleensa baramaa kana karaawwan nuti ittiin hir'isnu ni jiru jechuudha. There are two major response mechanisms to climate changes. Those are mitigation and adaptation. Mitigation is a reduction jechuun jalqabuma jijjiiramni qilleensa baramaa akka hin uumamne wantoota nu gargaaran yookaan hir'isuudha jechuudha. Adaptation is after the occurrence of a climate change. We have to modify our lifestyle to live in that condition. Haala sana keessa jiraachuudhaaf haala lifestyle keenya jijjiirannee keessatti jiraannu jechuudha. Mitigation and its strategy. What is mitigation? It is intervention that intended to control further change of a climate change mainly by mitigation jechuun osoo inni hin uumamin haalli jijjiirama qilleensa baramaa osoo hin uumamin dura wantoota nuti ittiin further change yookaan immoo babal'insi jijjiirama qilleensa baramaa osoo hin
daraan hin dabalini wantoota nuyi goonu jechuudha. Mitigation reducing greenhouse gas emission carbon methane isa jenne greenhouse greenhouse gaasii emission sana hir'isuudha jechuudha. Reducing emission of pollutant yookaan immoo wantoota naannoo faalan sana hir'isuudha. It is an intervention to reduce emission source or hence the sinks of greenhouse gases. Mitigation is defined as any anthropogenic intervention that can be either reduce the source of greenhouse gases emission or enhance their sinks jechuudha. Greenhouse warra jenne kan akka miitiin kaarboon daayoksayidii kaarboon daayoksayidii sana karaa ittiin hir'isnu fala barbaadu jechuudha jalqaba osoo inni uumamin dura. Take an action reduce and control greenhouse gas emission or avoid significant human interference within a climate system is what we call mitigation. Some mitigation measures are practice energy efficiency, increase the use of renewable energy such as solar and efficient means of transportation implementation, electric public transport cycle, shared cars yookaan immoo wantoota gaazii hin fayyadamne jechuudha. Electric public transport yookaan immoo geejjiba hawaasaa kan elektirikii fayyadaman akkasumas immoo soolaar siistamii fayyadamu jechuudha. Warra gaaziiwwan sana fayyadamu greenhouse effect gaazii warra qaban sana fayyadamurra wantoota kanneen fayyadamu jechuudha. Use of non fossil carbon fuels yookaan warra non fossil carbon warra ta'an fayyadamudha. Fakkeenyaaf kan akka nuclear power, renewable solar and the wind power, hydro power, biofuel, tidal and the wave energy, geothermal energy kanneen fayyadamudha jechuudha. In case of carbon dioxide generating energy warra fayyadamurra kanneen fayyadamu jechuudha. Inni itti aansu infrastructure and the life style change haala bu'uuraalee jireenyaa akkasumas life style jijjiiruudha. Geoengineering possibility uumuudha jechuudha. The other mechanism of climate change response is adaptation and it is strategy kan jedhudha. Adaptation is responding to climate. After climate changes occur, we have to change or modify the lifestyle in order to respond to the changed climate in our surface yookaan immoo naannoo keenyatti qilleensa jijjiirama qilleensa baramaa sana faana jiraachuudhaaf we have to respond to climate impacts. Adapting to the life in changing climate, it involves adjusting to actual expected future climate and also the actions that reduce the negative impact of climate change while taking the advantage of a potential new opportunity. Jechuun erga jijjiiramni qilleensaa uumame booda karaaleewwan biroo karaa ittiin jijjiiramni qilleensaa suni nu hin miineen karaa nuuf mijatuun advantage of potential new opportunity karaa haarawaa ta'een sanaan fudhachuu jechuudha. Keessummeessuu jijjiirama qilleensaa baramaa sana karaa nuti ittiin keessummeessinudha jechuudha. Adjusting the impact of a climate change to reduce a negative impact and exploit any opportunity. Example, building seawalls or removing carbon from accommodations that at risk from flooding yookaan immoo wantoota haramiinsaaf saaxiloo ta'an kaasuudha jechuudha. It involves adjusting policy and action because of observed or expected change in climate. And action take deal with a climate change impact, reduce effect life, livelihood, and ecosystem karaminian akka nuti itti faana kanneen keessummeessinee jiraannudha. Adaptation may be in a case of short term as well as in a long term when we see adaptation in a short term or a small scale for a socio-economic sector jechuudha. Adaptation yeroo gabaabaa keessatti wantoota nu socio-economic sector keenya karaa himmin yookaan immoo karaa jijjiirama qilleensa baramaa sana faana jiraachuudhaaf karaa nuti ittiin jijjiirama qilleensa baramaa sana keessummeessinu jechuudha. Fakkeenyaaf grain crops jechuun oomishaaf oomishtummaa yeroo gabaabduu keessatti geechuu yookaan immoo bilchaatanii gahan jechuudha. Waqtii gogiinsa sana osoo hin eegin oomishaaf oomishtummaa yeroo gabaabduu keessatti gahan oomishuun one of the short term mechanism to adapt the climate change isa jedhudha.
long term or large scale investment for a socio economical sector warra jennu immoo jijjiirama qilleensa baramaa sana hundeedhaan faana jiraachuudhaaf yookaan immoo karaa nuyi faana jiraachuudhaaf wantoota long term scale taasisnu jechuudha. Isaan keessaa kan akka dams, bridge, irrigation project yookaan piroojeektiiwwan jallisii akkasumas riqichoota hidhaawwan garaagaraa inni nuti goonu jijjiirama qilleensa baramaa sana faana hundeedhaan akka inni haala jiruuf jireenya keenyaa miine karaa nuti ittiin isa keessumatti faana jiraachuu jechuudha. It is on going process that consider a system isa jedhudha. Long term adaptation strategy must involve the mainstreaming climate change in all our planning process. Long term yookaan immoo karoora climate change yookaan haala jijjiirama qilleensa baramaa kana yeroo dheeraadhaaf akkaataa inni ittiin oomishaa fi oomishtummaa keenya hin miine taasisnu keessaa wantoota kana gadi qabaachuu qaba. They may include any following water harvesting program, bishaan kuusuu, improved water supply system, dhiyeessii bishaanii fooyyessuu akkasumas immoo early warning system or insurance wantoota jedhaman kanneen haala mijeessuudha jechuudha. Some of the major adaptation strategy include building flood defenses, plan for heat waves and higher temperature, installing water permeable pavement to the better deal with a flood and storm water, improve water shortage, and use some of the measure taken by city and town landscape restoration and reforestation, flexible diverse cultivation and to be prepared for a natural catastrophe, prevent and prescription measure kan jennu kanneen makaanizimii yookaan immoo istiraatejii jijjiirama qilleensa baramaa kana faana karaa nuti ittiin addaatti goonee jiraannudha. Dhiyeessii fi madda bishaanii kan keenya improve gochuu yookaan fooyyessuudha. Restoration and reforestation deebisanii to'atii bosonoomsuu lafa biqiloonni hin jirre dhaabuun another adaptationidha. Akkasumas immoo inni biraa riqichoota ijaaruu iddoowwan kuusa bishaanii garaagaraa hedduudhaan dabaluun adaptationii makaanizimii keessaa isaan gurguddoodha. Walumaa galatti chapter 5 paartii guutuun isaa kana fakkaata. Chapter 5 paartii tokko kaasee haga paartii 6 kan qabudha. Gama YouTube channel irra barnootaatiin paartii tokko kaatanii haga paartii 6tti ilaaluu dandeechanii. Gama kanaan warri YouTube channel irra barnootaadhaa fi maatii hin taane ammumarraa kaasaati YouTube channel irra barnootaadhaaf maatii godhadhaadha. Inni itti aanu chaaptarii 6dha. Chaaptar 6 yeroo gabaabaa keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Agasitti nagaadhaan nuuf tura.